হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। সবাইকে জানাই শুভ সকাল। আজকে একটি মজার বিষয় হচ্ছে, আমরা আজকে যাচ্ছি একটি লং ট্যুরে। লং ট্যুরে কোথায় যাচ্ছি আমরা? আমরা কোথায় যাচ্ছি? শ্রীমঙ্গল। ও, আমরা লং ট্যুরে যাচ্ছি চায়ের দেশ শ্রীমঙ্গলে। আমাদের রওনা হওয়ার কথা ছিল সকাল সকাল না, ভোর 4:30 বা 4টে। তো যাই হোক, আলহামদুলিল্লাহ এখন বাজে 6:30। অ্যাজ ইউজুয়াল বরাবরের মতো আমরা আবারও লেট লেট মোটামুটি সবাই করে, আমরাও করে, এটা দোষের কিছু নয়। আর আজকে আমাকে এত সুন্দর একটি টি শার্ট দেখতে পাচ্ছেন, এটি আমাদের প্রিয় বাইকিং ক্লাব গাইবান্ধা রাইডার্স ক্লাব জিআরসির একটি টি শার্ট। আমাদের এই জিআরসির যাত্রালগ্ন করোনাকালীন সময়ে, এবং এই করোনাকালীন সময়ে জিআরসি সদস্যরা মহতে কিছু উদ্যোগ নিয়েছিল। তো ধন্যবাদ জিআরসির সকল মেম্বারকে। এখন চলেন পরিচয় করে দিই আপনাদেরকে, আমার সঙ্গে যারা যারা যাচ্ছে। তো বরাবরের মতোই আমার সাথে আছে আমার মামা মাসুর হোসেন ফাহাদ, আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। সাম্মর জমিদার, বন্ধু নাহিদ, বন্ধু আরিফ, আর ব্লগার, আমাদের ব্লগার দাদা তুষার কুমার মহন্ত। আপনার চ্যানেলের নামটা লেটস গো উইথ তুষার। তো বন্ধুরা, আবারও দেখা হচ্ছে আপনাদের সঙ্গে বাইকের কাছে গিয়ে। ধন্যবাদ। তো বন্ধুরা, আমাদের সকালে সুন্দর একটি নাস্তা শেষ। তো নাস্তা শেষে আমরা আবারও আমাদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দিব। আপাতত আমাদের গন্তব্য উত্তরা। তো রাস্তা দিয়ে একজন ভেসে যাবে, যে কারণে রাস্তা ব্লক হলো আমার সোনার বাংলাদেশ। ধন্যবাদ যেদিকে ব্লক হয়ে আপনার সুবিধা নেওয়ার জন্য।
Don't like the lights, but it's camera time. Said take the picture, but you rolled your eyes. Now I'm mortified and still terrorized. Push me behind to get me from my better side. I wanna push you back, but that's all you want. Wanna rub me up, I'm holding back. Tryna get me framed, throw me in cuffs. Said I attacked you, that's just a false truth. No need to argue, and yeah, I've had enough. You follow me anywhere I try to be alone. I find you there. There's more to me. Everywhere I try to go alone, I find you there. You follow me anywhere I try to be alone, I find you there. Oh, there's more to me, but anywhere I try to be alone, I find you there. I find you there. I'm so scared to leave my house, so I cannot run free from this. Always being watched by you, and that's so inconsiderate. My privacy, does that exist? Probably haven't heard of it. Need to live a different life, cause lights and cameras are in it. Trying to find a silver lining. All I wanna do is avoid the violence, but you're here again, I'm losing it. There's no more screaming in silence. Get out my face, turn off the flash. I hate the fame, no more of that. Leave me alone, or I'll collapse. I need a break, don't feel the crack. You follow me anywhere I try to be alone, I find you there. There's more to me. Everywhere I try to go alone, I find you there. Yeah, yeah. You follow me anywhere I try to be alone, I find you there. Oh, there's more to me, but anywhere I try to be alone, I find you there. I find you there. অনেকটা রাইড করার পর আমরা অনেক ক্লান্ত, অনেক পরিশ্রান্ত। সে অবস্থায় আমরা একটু বিশ্রামের জন্য থেমেছি ব্রাহ্মণবাড়িয়া চান্দুরা ডাকবাংলো। তো কফি খাচ্ছে ফরসাম এনার্জি। এখান থেকে আর অল্প কিছুটা পথ গেলেই আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছাবো। আমাদের গন্তব্য শ্রীমঙ্গল। তো এই তো দেখা হবে আবারও রাস্তা।
me crazy just looking at it. Combing your hair with your hand gives me feelings I don't understand. Combing your hair with your hand gives me feelings I don't understand. You do this thing when you're biting your lip, it's driving me crazy just looking at it. You know me better than I know myself. I don't wanna live in a world without you. You do this thing when you're biting your lip, it's driving me crazy just looking at it. You know me better than I know myself. I don't wanna live in a world without you. World without you. Driving me crazy just looking at it. World without you. Driving me crazy just looking at it. You do this thing when you're biting your lip. আমরা পৌঁছে গিয়েছি আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত চায়ের দেশ, যেখানে সবাই ছবি তুলে চায়ের দেশে স্বাগতম। Feelings I don't understand. Combing your hair with your hand gives me feelings I don't understand. You do this thing when you're biting your lip, it's driving me crazy just looking at it. You know me better than I know myself. I don't wanna live in a world without you. You do this thing when I'm talking to you, like everything freezes. তো বন্ধুরা, আমরা দীর্ঘক্ষণ রাইড করার পর এখন শ্রীমঙ্গলে এসে পৌঁছেছি। আর শ্রীমঙ্গলে আমরা সবচেয়ে যে বড় ভুলটা করেছি তা হলো রুম বুক দিয়ে আসিনি। আর 3 দিনের একটি সরকারি ছুটি, কঠিন রাশ টাইম, আমরা থাকার মতো কোনো রুম পাচ্ছি না। তো দেখা যাক কি হয়। আপাতত আমরা আমাদের লাঞ্চ করব। লাঞ্চের জন্য আমরা এসেছি বৃষ্টি বিলাস খাবার ঘর। তো দেখা যাক। আর রাইড করার পর চেয়ারের অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছেন, এত ধুলা, এত বালি আর এত ক্লান্ত। তো বন্ধুরা, যাই হোক, আমরা দুপুরে খাবারটা খেয়ে নিই। তো বন্ধুরা, অনেক 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 খোঁজার পর আমরা একটি হোটেলে অনেক রিকোয়েস্ট করে একটি রুম পেয়েছি। তো আমাদের দুঃখের বিষয়, একটি রুম, একটি বেড, 4 জন মানুষ থাকতে হবে আমাদের। তো সমস্যা নেই, ট্যুরে আসছি তো চিল করার জন্যই, চিল হবে। তো বন্ধুরা, এখন আমরা ডিনার করব। ডিনার করছি রেস্টুরেন্ট শ্বশুরবাড়ি। বিষয় হইলো, মানে শ্বশুরবাড়িতে খাইতে গেলে যে বিয়ে করতে হবে বিষয়টা এমন না, বিয়ে ছাড়াও শ্বশুরবাড়িতে খাওয়া যায়। আর আপনারাও যদি বিয়ে ছাড়াই শ্বশুরবাড়িতে খেতে চান তাহলে চলে আসবেন এই শ্রীমঙ্গলের শ্বশুরবাড়ি রেস্টুরেন্ট। সুলভ মূল্যে পেয়ে যাবেন খাবার। বন্ধুরা, আমাদের ডিনার শেষ। আর শ্বশুরবাড়ি এই রেস্টুরেন্টের খাওয়া দাওয়া মাশাআল্লাহ দাম অনুযায়ী কোয়ালিটি এবং কোয়ান্টিটি আলহামদুলিল্লাহ ভালো ছিল। আর এমনিতেই ক্লান্ত শরীর, তার উপরে খাওয়া দাওয়া করে আমরা আরও ক্লান্ত। এখন শরীর একটি খুব মানে শান্তির ঘুম চাচ্ছে। ওই নিড আ সাউন্ড স্লিপ। সো এখনকার জন্য এখানে বিদায় নিচ্ছি। আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে আবারও হোটেলে গিয়ে। বন্ধুরা, খাওয়া দাওয়ার পর্ব চুকিয়ে আমরা রেস্টুরেন্ট থেকে এসেছি আমাদের সেই ছোট্ট একটি রুম।
যেখানে একটি রুমে একটি বেডে আমরা 4টি মানুষ। তো বিষয় হলো আজকে আমাদের শরীর অতীব ক্লান্ত, তো আমরা আজকে বিদায় নিচ্ছি এখান থেকে। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, দেখা হবে আপনাদের সাথে নতুন কোনো ভিডিওতে। আর আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর আমাদের আরেকটি চ্যানেল আছে লেটস গো, সেটিতে আরও ভালো ভালো কিছু কন্টেন্ট পাবেন হয়তো আপনারা, তো সেটি ঘুরে আসার আমন্ত্রণ রইল। তো এই তো, সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, আমিও দোয়া করি আপনারাও ভালো থাকেন। ধন্যবাদ সবাইকে, গুড নাইট।